Sekejap. Ya, you are live now. Okay. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, selamat datang kepada semua para peserta. Okay, so untuk para peserta sekalian, okay, bersyukur kita kepada hadrat Allah SWT. Ya, dengar? Sekejap. Kita tunggu ni. Saya tak boleh nampak lagi sini. Pelajar kita. Berapa orang masuk? Diorang tak boleh masuk lagi ya. Okay, Cik Zaidi, continue. Alright. Ya. Continue boleh semua masuk ah. Alright, alhamdulillah. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani qul la haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, para peserta sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan izinnya, okay, serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam sesi taklimat D.I.Y SESI MASCAR 2021 secara atas talian. Okay, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang akan menyampaikan taklimat, okay, kita sudah maklum inovasi D.I.Y dan pendidikan sains yang penting dalam kehidupan harian. Justru itu, D.I.Y sains ini perlu diterapkan sejak awal bangku sekolah lagi. Sesuai dengan tema, okay, pertandingan Reinventing Our Future Through STEM pada tahun ini menjadi kunci-kunci pembuka kecemerlangan, okay, kepada para peserta khususnya di kuliah matrikulasi, seterusnya, okay, ke peringkat kebangsaan nantilah. Okay. Baiklah, okay, saya akan memperkenalkan, okay, ahli-ahli panel yang akan memberi taklimat kita pada pagi ini. Yang pertamanya Puan Hidayatul Ilah, okay, dan yang kedua Puan Subah, okay, dan yang ketiga Puan Kartika, dan yang keempat, okay, panelis kita adalah Encik Nasir. Okay. So keempat-empat panel kita ni akan memberi pencerahan, okay, bagaimana pertandingan D.I.Y yang akan dilangsungkan. Okay, dilangsungkan. Okay, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Puan Hidayatul Ilah untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan secara umum lah. Okay, so dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya akan share skrin dulu. Nampak tak skrin tu? Slide. Okay, Puan Ilah, skrin tu naik. Nampak. Okey. Okey, saya adalah Puan Hidayatul Ilah binti Ahmad Saad. Saya menggantikan penyelaras D.I.Y Science Competition iaitu Puan Asfa. Okey, untuk memberi taklimat pada pagi ini berkaitan pertandingan D.I.Y Science MASCAR 2021. Okey, dengan tema Reinventing Our Future Through STEM. Okey, kita tengok pendahuluan. Okey, sebenarnya pertandingan D.I.Y merupakan salah satu acara yang akan dipertandingkan dalam Karnival STEM peringkat Kolej Matrikulasi pada tahun 2021. Okey.
Setiap pasukan diwakili oleh 1 hingga 2 orang pelajar dan perlu menyediakan, melaksanakan, menerangkan serta merekodkan video berkaitan kaedah saintifik ataupun fenomena sains yang menarik yang berlaku di sekeliling kita. Okey, seterusnya. Pertandingan ini diadakan untuk memberi pendedahan kepada pelajar dan juga pengunjung tentang kepentingan STEM dalam dunia yang kian mencabar pada hari ini. Aktiviti sebegini juga menyokong dapatan teori yang dipelajari dalam kelas sekaligus menambah pemahaman dan minat pelajar dalam bidang STEM terutamanya. Okey, saya akan teruskan kepada syarat-syarat pertandingan. Okey, kalau kita lihat syarat-syarat pertandingan iaitu peserta pertandingan adalah dalam kalangan pelajar kolej matrikulasi, termasuk semua kolej matrikulasi kejuruteraan, kolej marakulim, kolej marakulineran seluruh Malaysia. Okey. Setiap pasukan akan diwakili oleh 2 orang peserta atau secara individu. Okey, dan diiringi oleh seorang guru pembimbing ataupun pensyarah pembimbing. Okey. Syarat seterusnya, peserta bebas menentukan jenis eksperimen atau bahan atau alat yang hendak digunakan untuk penerangan selagi ia menepati tema Reinventing Our Future through STEM. Okey. Dan tidak membahayakan dirilah. Okey. Semua peralatan dan bahan disediakan oleh ahli pasukan yang bertanding. Pihak Urusitia tidak akan menyediakan bahan dan peralatan pertandingan. Okey, seterusnya. Bahan penulisan atau bahan pembentangan adalah di dalam bahasa Inggeris jika menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya ataupun menggunakan bahasa Melayu jika menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Okey. Seterusnya. Okey. Video para pelajar ataupun para peserta perlu menyediakan video berformat MP4. Okey, MP4 iaitu berdurasi selama 10 minit sahaja. Okey. Pembentangan yang berkait dengan isu-isu sensitif tidak akan dibenarkan dan mungkin penyertaan peserta akan di-reject lah. Okey, jika melibatkan isu-isu sensitif. Okey. Dan satu lagi, idea eksperimen mestilah asli. Okey, mestilah asli. Jika ambil daripada idea orang lain pun boleh, tak ada masalah, tapi modify. Okay, so you kena innovate sikit lah. Okay, seterusnya kita lihat kepada kriteria permakahan pertandingan. Okay, kriteria permakahan pertandingan adalah 100% jumlah markah keseluruhan, iaitu 30 markah untuk bahagian pengisian sahaja. Pengisian perlulah menepati tema pertandingan. Okey. Dan pengisian perlu bersesuaian lah. Isi-isi perlu bersesuaian dan isi-isi yang dibentangkan ataupun ditulis secara pembentangan tadi perlulah teratur. Okay, itu adalah merangkumi markah 30 markah. Okay, seterusnya 30 markah lagi adalah berkaitan dimensi kreativiti. Okay, kreativiti, kita akan tengok kreativiti dalam persembahan pelajar. Okay, seterusnya teknik persembahan pelajar itu bersesuaian dan menarik, dan juga persembahan pelajar itu menggunakan pelbagai teknologi ataupun alat bantu untuk meningkatkan kreativiti lagi lah di dalam persembahan tadi. Okay, ini adalah 30 markah untuk kreativiti. 40 markah pula untuk kualiti dan keaslian. Okay, kualiti mestilah baik dan jelas. Okay, kualiti video itu adalah mestilah baik dan jelas. Keaslian konsep. Okay, maksudnya konsep perlulah asli, adalah idea sendiri. Jika ambil idea daripada orang lain pun kena modify sikit lah. Okay. Dan juga audio perlulah jelas. Okay. Durasi video adalah maksimum 10 minit sahaja. Okay, jadi jumlah markah keseluruhan adalah 100%.
Okey, seterusnya kita lihat kepada hadiah pertandingan D.I.Y Science MASCAR 2021. Okey. Hadiah kita telah menyediakan 10 hadiah lah, 10 hadiah yang merangkumi 3 emas, itu berbentuk medal lah, 3 emas, 3 perak dan 4 gansa. Okey, jangan bimbang, semua pelajar ataupun peserta yang mewakili pertandingan D.I.Y Science ini akan menerima sijil lah, iaitu e-certificate. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja taklimat saya untuk pagi ini. Okey, sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada moderator. Tuan moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Hidayatul atas taklimat yang jelas tadi tu. Okey. Okey, sebelum kita teruskan taklimat khusus DIY, okey, sekiranya para peserta ada sebarang pertanyaan, kemukilan, anda boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. InsyaAllah, okey, ahli panel kita akan menjawabnya nanti. Okey, untuk pusingan seterusnya, okey, saya menjemput Puan Subah untuk memberi penerangan khusus berkaitan DIY, eksperimen, okey, yang berkaitan ada relate dengan ilmu biologi ataupun subjek biologi. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Puan Subah. Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Muhammad Zaidi. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dari unit Biokimia Physics serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, so pagi ini saya akan memberikan taklimat DIY Bio. Okay, so di sini kita lihat every day is an Earth Day. Saya rasa, cikgu rasa semua tag di sini, familiar biological terms ni, memang kamu lihatlah dalam kehidupan seharian. Semua tag ni dihasilkan untuk benefit the future generation. Okay. Contoh di sini ialah go green, eco-friendly, biodegradable, sustainable eco-environment, recycling, reforestation, nature, conservation, conservation management. Okay. So, kita lihat juga tentang latest research on bio supaya kita ada lebih idea untuk membuat DIY kat rumah. So, latest research di sini dia sedang, saintis sedang research on shoes made up of plant-derived fibers. Okay, kita make the shoes from a plant-derived fibers. Okay, so maybe these shoes can be biodegradable. That is the choice. That is their choice to make the shoes in a plant-derived fibers. Next, if we imagine wearing a nylon jacket, okay, or a non-stick pen. I think all houses kita ada jacket and a non-stick pen. If we replace all these two materials ni yang dibuat daripada plastik kepada sugar, okay, apa akan jadi kepada environment? Okay, the third research is on sponges. Okay, most of our seas, rivers are polluted with oils. Okay, and bila kita gunakan oil-eating bacteria to clean the polluted river and oils, the cost for the treatment is very high. So kita kena cari alternative to find a better sponge to absorb oil instead of water. Okay, so this is the answer here, the benefits. Okay, when we use a plant-based leather for the shoes, and the first research study, what will happen to the environment? Okay, so we have to know there's many benefits. Okay, the first one we see it is a cruelty-free. Sebab selalunya kasut diperbuat daripada animal leather. Okay, we have to kill the animals and to make the shoes. Okay, so when we use a plant-based leather, so no animals will be killed. Next, no leaching of chemicals into environment. Okay, and the plant waste, sometimes most plant they die and fall into the ground that just like that. So what we do with the plant waste, we create something. So in this way, they are creating biodegradable shoes. Okay, and what happened to the product when the shoe become old? Okay, usually now when our normal shoes become old, we just throw it
out just like that, okay, into the dustbin. But when a chew is made up of a plant, this plant we can plant it in a soil and it will degrade and it will give the nutrient back to the earth. Okay, means we have a recycling of the nutrients back to the soil in the earth. Okay. The fifth one, less water will be used, less carbon dioxide will be emitted. So these are the benefit of using a plant leather. Okay. Now, my next question just now with you is the using a jacket. Okay, wood sugar polymer jacket. If we make a jacket or a non-stick pan, we replace with a sugar polymer. Okay, sugar polymer here, I mean, as an example given is a xylose sugar. Okay, xylose sugar is a type of sugar. You get it from a wood. It is sustainable. So anytime from the tree, wood from the tree can produce the sugar. Okay, the scale up process is rapid, easy, and inexpensive, means cheaper compared to we using a plastic. Okay, so using, as a conclusion, using a wood sugar polymer, it can actually save more cost and also save the environment from using plastic materials. Third, this is about the sponges. Just now I mean the sponges which can absorb oil instead of water. Okay, usually in our kitchen we have a dishwashing sponge. Okay, this sponge, they absorb more water. Okay, they have properties of absorbing water also and also oil. But for the rivers, okay, for the polluted rivers, polluted sea, previously conventional method is too expensive. So now the researchers is coming out by using sunflower pollen. Okay, pollen from a sunflower. Okay, this pollen is a very flexible and eco-friendly. So it can make we can make the pollen as a soft gel to create a sponge. Okay, and this sponge can absorb oil. Okay, oil to clear the marine oil spill. Okay, so benefit of using sunflower pollen. Okay, a pollen, when we are not using it, it will just fall into the ground and become unuseful. Okay, so in this way, by using a sunflower pollen into a sponge, we turn out the pollen into a sponge in the form of capsule. Okay, so it will be having another purpose for the pollen in this world. Okay, and when we make a pollen into a sponge, this sponge can be discarded easily, boleh hapuskan secara senang without harming the environment. And using this type of sponge, it is cheaper compared to the oil-eating bacteria. Oil-eating bacteria sebelum ni memang digunakan, but the cost is very high because the way they degrade the hydrocarbon, it will take a longer time and they need manpower to do it also. Okay. In another way also, when we use this sunflower pollen, many marine lives under the sea will not be harmed. Okay, because it is eco-friendly pollen. Okay. Next, we go into DIY bio competition requirements. Okay, this is very important for you to pin in. So the first requirement, okay, you need to explore any issues or experiment which retains a balanced ecosystem. So you just find, okay, from the issues I tell you just now, the research I tell you just now, you find something that retains a balanced ecosystem. Okay, you can use any recycled materials, any affordable materials to make your experiment, okay, to design your experiment. Okay, and the yield in large quantity, yeah, means your product, if possible, we want a product in a large quantity. Okay, and with a highly satisfied quality. Okay, your creativity will be measured, but you may innovate from a pre-existing experiment, pre-existing aids, videos that you watch, any simulation you see. Innovate means you take from another people's idea, but you design it in your own way. Okay, and the content must be well organized with a correct bioscience concept.
Okay, so when anything experiment you are exploring to, make sure you can connect it with a biological concept. Okay, and make sure your voice is clear or the subtitle can convey a good procedural instructions in a 10 minutes video. Okay, only 10 minutes video. Okay, that's all for bio competition requirements. Next, we go into some of the DIY biofuels. Here, I'm showing you the common DIY biofuels, agriculture, food, handcraft, and other home experiments. Okay, I'm showing you this just to give you some idea what you can do at home, at your home. Okay, so let's look at for agriculture. Okay, so the first here, agriculture, we use a plant fertilizer. Plant fertilizer here, we use a dry shells, eggshells. So you look at my cursor, I'm referring to, please look at my cursor here. Okay, you can see here a dry eggshells, and then you can see here the leaves, leaves of durian belanda. So what is the purpose we insert eggshells and the leaf of durian belanda here? So you can see somebody is running off from this pot. Okay, this is the home snail, garden snail. It's running off. Okay, so here the purpose we are putting in dried eggshell is to provide nutrients for the soil. Our soil automatically can get potassium, magnesium, selenium, okay, just to make the soil more fertile. Okay, the purpose we are putting the leaf here, because the leaves of durian belanda, they can release some smell which is not suitable for the garden snail. Okay, so in this way the garden snail will leave the pot very easily. Okay, other than that, we can also use any fruit peels or vegetable peels. You can, I think daily in your house, you have vegetable peels like carrot peels, fruit peels like orange peels, everything you can use as a fertilizer. Okay, it won't happen in one day. You must make it a routine to provide your trees with these peels. Okay. Next is a capillary effect. Capillary effect, so teacher created here from a home DIY also. Okay, so we are just using a Maggie cup. We are using a mop string. I'm using a styrofoam. So I created this way. You can see this picture below. Okay, I just put a cloth or a water absorbing cloth. I place the mop string. I place some soil. And then I put some seedling. I set up the styrofoam this way. So you can see I'll just using an empty container. I will pour the water over here. This container is full of water. Okay, and I insert some seedlings here. These are the seedlings. So after 3 days, you can see the result here. The seedling will grow into a small plant here. Okay. So actually this way we call it as effect of capillary. Yeah, means this type of effect you can create when you need your plants to self-watering. Okay, self-watering usually when we go for vacations. Okay, if we cannot ask the help of our neighbors, we can actually set up this way in your plants to self-water the plants. Okay, even from one water source, you can connect this mop string to many plants to make sure there is a self-watering for all plants. Okay, the third one will be water purifying mud balls. Okay, these are the mud balls here. Okay, you can see a hand is holding a mud ball. Okay, mud ball is actually a ball that is used in a water treatment in Japan. Okay, but mud ball is created through a fermentation process, fermentation of bacteria, using all the unused fruits and vegetables yang dah layu, yang vegetable peels tu semua kita we will mix together, we will fermentate for a few days until it becomes a mud ball. Okay, we will add in some muds untuk dia jadikan ball. Okay, so the purpose of mud balls here, it will purify
the water, it will clean the polluted water. Okay, clean a river. Okay, any rivers by your house sites, you nampak, you can actually create this ball and you can insert into the river. Okay, another way, it can also decompose the sewage in the river. Okay. So when a decomposition take place, what happened to the river? The phytoplankton punya concentration will increase, more phytoplankton and more zooplankton will increase. Okay, and the river automatically it become very clean and beautiful. Okay, that is the purpose we are using a mud ball. Okay, the fourth one, pine cone seed dispersal mechanism. Okay, teacher have make it as a box so that later we will watch a video on how this pine cone seed dispersal mechanism take place. Okay, I will explain a bit on now. So if you see a pine cone seed dispersal mechanism, there is a two-way the pine cone works. Okay, during hydrated, the pine cone seed will be closed. Okay, when it become dehydrated, the scales will open. Okay, hydrated, the pine cone will close, and dehydrated, the pine cone will open. Okay, what will open, what will close is the scale, the body of the pine cone. Okay, though the seed, pine cone dispersal seed mechanism. Okay, so later we will see what happened to a pine cone when we place the pine cone in a water. Okay, we will watch video later on it. Next is air release through the stomata. Okay, so this experiment is very simple. I think you have been into this experiment before. You place a leaf in a water and in a hot water, and you see bubbles will form on the leaves. Actually, the bubbles is the result of oxygen released from the stomata. Okay, so when we see the bubbles, we assume the stomata open, oxygen is released. Okay, seed paper, bombs, and other utensils, seed utensils, eternal terrarium. Okay, these two teacher will explain in coming slide. Okay, these are the seed paper. Okay, maybe this is very new for you. What is a seed paper? Seed paper is a recycled paper embedded with seeds. Okay, because they have seeds in them, they are plantable. You can plant and nurture them, and they will grow. Okay, so eventually now papers. Okay, when we talk about papers, we said save all the trees. Okay, now no more save all the trees. Plant back. Okay, replant the trees. So how we are going to replant? Okay, very easy. Nowadays, the greetings, birthday cards, wedding invitations, we can make it by using a seed paper. Okay, so we can later after the wedding or invitation, we no need to throw the seed, the paper into the dustbin. Otherwise, we will be using it to replant back the seed paper. Okay, so here you can see calendars made up of a seed paper. This is a greeting. So you can see this card they have written here. This card contains bee-friendly seeds. Means there is a bee-friendly seeds in this card. Okay, and they said grow in a pot, leave it outside for bees and other pollinators. Okay, not only this I told you just now, wedding greetings or birthday card also can be made up of seed paper. Okay, here is a seed bombs. You can see seed bombs also the same. You throw it to the ground, it will grow into a tree. Okay, here the picture here shows replantable pencils. Okay, after you use a pencils, you throw it or you plant it in a soil, it will grow into a tree. That is the main cause. So how to grow a seed paper? So I'm just showing this picture. Okay, so seed paper means after a greeting, you have read or you have used, you want to throw away, you just, what you do, you place the paper in a pot, in a soil, and then you give the paper a good drink, means you water the paper here, the planted paper here, and give it some sunlight, okay, let the plant grow, okay, but you must have a regular watering for this
plant to grow. Later you can see there will be a plant, can be a flowering plant or non-flowering plant, any plants. So here teacher have given you the example. You can see there's some seedlings growing in this picture here. Okay. Next is eternal terrarium. Terrarium is a we can call it as a glass garden. Okay, we call it as a glass garden. So this terrarium you can make it into two types, which is an open terrarium or closed terrarium. Okay, what are the ingredients needed to make this terrarium? So let's look. You need a rock batu. You need a charcoal, arang batu. You need a soil. You need a plant. Okay, plant can be any little plants lah, can be a mosses, lumut pun boleh, any ferns pun boleh, any small plants which you can get from your house garden or in a bush. Okay, and you may also insert an insect to be placed here. Insects can be a snail, bugs, spiders. Actually, they like to sit inside a terrarium. Find an insect that is not harmful for you. Okay, so in this way, what happened? You're actually making it very nice, like your home very nice, and you're giving more oxygen to your home, making this terrarium. But you must make sure these plants in this terrarium must remain healthy and odor free. Maksudnya tak berbau busuk lah. And this terrarium will need a frequent watering. Okay, that's how you make it. So this is actually a house DIY also. You can just make it at home. You can see my picture here. They just use unused bulb. They make unused bulb. They make it useful. Okay, here they just use a glass container to make it. It looks beautiful. Okay, the next field we go into food. Okay, food DIY for bio. So the first three here, food preservation through osmosis, gucini, mango, papaya, pickles, all the pickles, jeruk, yogurt using full cream milk, making kombucha. Kombucha is also a tea. So all these first three process is from, the first process is from osmosis, food preservation through osmosis. You can make your own pickles at home. I think maybe you have practiced it when you are schooling, when secondary school or primary school, to make a pickle. Okay. Yogurt and kombucha, both of these two process is from the result of fermentation. Okay, we fermentate milk to produce yogurt. Okay, kombucha, you fermentate the black tea, green tea, and you make cha. Cha means tea, tea which is very rich in probiotics. Okay, kombucha is suitable for indigestion and for diabetic patient. It is also very high in it is also antioxidant punya tea. Kombucha. You can look for videos for kombucha, how to make kombucha at your home. This is a home DIY. Okay, the fourth one is turning cream into butter. Okay, later we will watch video on this, turning cream into butter. Okay, so how a cream will turn into butter? So when you use a hand mixer or you beat a cream in a room temperature, what happened? The protein structures in the cream will be denatured, all the bonds will break down, and eventually it will form into homemade butter. Okay, teacher will show you a video later. Okay, next is a green omelette or magic milk. Okay, green omelette means omelette telur, telur yang berwarna hijau, or magic milk. Magic milk, you can see here the magic milk in my picture here. Okay, how you get this dyeing of the color? You get it from a fruit, okay, or you can get it from a vegetable. Okay, I just tell you about green omelette. Okay, green omelette, you can get it from using a red cabbage. Okay, red cabbage. The red cabbage, they contain coloring pigment called as anthocyanin. Okay, so what we do, we take this cabbage, we boil it, and we filter out the color. Okay, it will be purplish color,
and then we add with egg milk, it will turn into, we will add into egg milk, and then we beat together, we fry it, you will get a green egg, okay, green omelette. Okay, same goes to a milk. What happened when we put vegetable dye, all the dyes in a milk, it will be colorful and it will create a magic milk. Next is isolation of DNA from variety of fruits. Okay, here when we talk about variety of fruit, we can use a banana, we can use a kiwi, we can use a tomato, we can use an onion. Okay, we have certain procedures to isolate DNA. We can see all the DNA will be floating up. We can actually get the DNA and we can see the DNA of fruits. Okay, the last experiment you can do is identifying content of a vitamin C, starch, sugar, protein in a fruit. Okay, that is also DIY of bio. Okay, next field we go is a handcraft. So what you're looking here, the first one, so beautiful. You can see a beautiful illustration in a petri dish. Okay, actually what I'm showing here, we call it as agar arts. Okay, we have a petri dish made up of agar, and then we have microbial arts. We call it as microbial arts because why? We culture the microbes in a certain pattern. We can use bacteria, yeast, and fungi. Usually this one is done in a lab, but teacher just showing you as a, it will, now it becomes an handcraft. You can present it to a person, handcraft. Okay. Okay, another example here, the picture here, it shows a handcraft of DNA. So you can see it's so beautiful. Actually, we have many types of arts, petri dish arts here. Okay, the second one, milk potato plastic toy. Milk potato plastic toy, teacher will show you a short video also. Okay, this one is suitable for the babies and the kids. Okay, it is a green toy. We call it as green toy. It is eco-friendly, very easy to make it because we are just using a milk powder or a potato to make the toy. And you can shape easily using a silicone punya shape. Silicone, you just pour it and acuan dia akan keluar with your shape you desire. Okay, the shape you desire. The third one is a miniature moss terrarium. So you can see at my right here, there is a moss terrarium. Okay, moss means lumut lah, lumut punya terrarium. Ini contoh ialah pokok berbunga punya terrarium. Okay, next is a soy wax candle from eggshells. So this is the candles here. Okay, so you can use a normal soy wax candle. You burn it and then you pour it into an empty eggshells. You let it dry. After that, you remove, pecahkan the eggshells. You will get this type of candles. Okay. This candles is safer or eco-friendly compared to the paraffin candles. Okay, that is something very unique about this candle. Next is dyeing t-shirt, paper cups, paper plates, tissues using fruits and veggies. So you can look at here, my side here, different types of clothings with different colors. Here they use strawberries, blueberries, tea, turmeric, and carrots. Okay, they use all these fruits and veggies to give the dye for these clothes. Okay, you can do it at home, very easy to make all your white t-shirts become colorful. Okay, preserve plants and or insects. So here we can see preserved plants. Preserved plants, we call it as herbarium. Herbarium mostly you can see in Cameron Highlands. Actually, you can make it at your home. Very simple. You take a plant that you desire, you dry it under the sun. Okay, the dry process is a bit longer, 1 to 2 days under the sun. You can use heavy objects to preserve the plant. Okay, later you take out the plant, you label the plant, and then you store it. Okay, nowadays it's in the form of a keychain, preserved plants. Herbarium. Usually botanists will do that, but you can be a little botanist at your home. And now because you're at home, you can be able to do it at your home. Okay, preserve insects.
Insects is this way. Usually preserve insects is the work of an entomologist. Okay, entomologist, what they do, they will mount, they will pin, they will point, and they will store the insects. Insects they use usually are moths, butterflies, dragonflies, beetle, cockroach, houseflies. Everything can be found in your house. So you take, you get the insects. Okay, please do not harm the insects. You take the dyed one. Dyed one, sometimes the butterfly also will be in a good shape. You take it, you preserve the insects. You label it, you store it very nicely. That's how we do insect preservation. Okay, why we need this plant and insect preservation? Okay, just for the identification purpose. Okay, usually we preserve plants and insects just to get the information on their characteristic. Okay, means where they live, what are the chemical content they contain, when they will flower. Okay, these are the characteristics we usually see in a preserved specimens. Okay. The next, last one is a recycling home item. So you can see here to my left. Okay, I give you a picture. Just an empty container with a plastic spoon. So when we stick the plastic spoon, we cut this plastic spoon into half. We stick it in an empty container. Later, actually, it will turn into a beautiful light. You can see like a swan punya feathers punya lights. This is how you recycle home items. Okay, another example I'm showing you here. You can see this is an empty plastic bottle. This is actually a oil container lah, cap buruh ke, I don't know lah, cap buruh ke, cap knife, pisau ke, I don't know. Okay, we just cut it and then we spray it. Okay, and then we spray into a color, good color. We give it good color and then we put some stickers. Here they put butterfly stickers and a bird stickers, and it will eventually will turn into an amazing vase, flower vase. Okay, so these are the transformation from an unuseful product into an useful product at home. Okay, you can make it by your own also. Okay, lastly, other home bio DIYs. Okay, so here you can relate which is things that you cannot really see by your eyes. You must use a microscope. Okay, modeling prokaryotic and eukaryotic cell using grains. So you go to your mother's kitchen, you get all the grains, you label the grains, and you can make a model for prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, or you can experiment any 6 properties of the water. So here teacher have given you a shilling is floating on water, glass water. Okay, why? It shows which properties of water. High surface tension of the water. So this is the one of the 6 properties of water. So you can experiment each of the properties of the water. Okay, hydrostatic pressure in cocktail making. Okay, I don't have a picture here. Hydrostatic pressure is very important to get your blood to flow. High hydrostatic pressure important to get your blood to flow. So you can give an example from this experiment. You make it and you relate with bio, how your blood flow. Okay, hydrophobic sand. Okay, so I think you have studied chapter 2 for bio, hydrophobic interaction in a phospholipid bilayer. So here you can use a sand to see how is the interaction. When we put a sand in a water, okay, it become hydrophobic, means it won't dissolve. It will become something like a plasticine. But when you remove from the water, it becomes a sand. This is also a very nice experiment to try at home. Okay, chromatography. Next is chromatography. So let's look here into a colorful leaves. Usually we have all colors of leaf at our home if you have a garden. Okay, so what you do, you extract the pigments from the leaf and then you set up a chromatography technique at your home using a strip paper, a very light tissue, and then you can use some solution to extract the colors, pigment colors. So if you can see, we have 3 classes here with 3 different pigments here
You can see the colors of the pigments. Okay, that is a home chromatography. Lastly is the life cycle of a butterfly. Okay, this one, usually we have seen a caterpillar in our trees. So what you do, you can take the caterpillar along with the leaf it leaves, and then you place it in a box, in a beautiful tank anywhere. You feed it until it becomes a butterfly. So you can actually study the life cycle of a butterfly. Okay, from egg it becomes caterpillar, from caterpillar it becomes pupa, pupa it becomes adult. So this way you can relate on life cycle of butterfly. Okay. Next we look for videos, as I told you just now. Okay, so this is the first video I'm showing you. Okay, so you have seen a pine cone seed dispersal mechanism. Okay, so in water it closes. If dehydrated, it will open. Okay, next we look at the video on turning cream into butter. Okay, so after this, you can make your own whipping cream turning into butter at your home. You can try this at home. Okay. Next is on baby tree cream to heal wound caused by Charlie N. Okay, I'm showing this video because this video is a very special project from KMPP students before. So you can view this video to look at how the students do the project. I'd like to present to all of you about our product. Our product is known as baby tea cream. Baby tea cream is a multi-purpose cream that used to treat wounds, rashes, and the most common problems that faced by peeling matriculation students, such as Charlie Z. Baby tea cream is made of growing herb called Chromalina odorata. It is because Chromalina odorata is easy to find near the forest area in our college.
It produces white flowers similar to potato. It is so easy to farm since this plant grows white everywhere, and the part that is usually used is leaf. One of the main reasons we chose to use the Common odorata plant to make this pharmaceutical cream is because it exhibits remedial properties that can help us combat the Charlie ant infestation problem that plagues the students at the Penang Metropolitan College. The Charlie ant is not noted, but however, it exudes a harmful toxin called pethidine, when upon contact with the skin can cause itchiness, inflammation, and also swelling. Baby D cream, which is made using the extract of the Common odorata plant, can not only help soothe the Charlie ant bite, but also heal it. This is because of the phytochemical composition of the plants, which includes antihistamines and antioxidants. Antihistamines typically found in the Common odorata plant is a flavonoid known as quercetin. Quercetin can inhibit the production of histamines, which are triggered by the toxin. Histamines are involved in the inflammatory response and act as a mediator for itching. Antioxidants found in the Common odorata plant can help control wound oxidative stress and thereby accelerate wound healing. They promote wound healing by reducing bleeding and promoting blood clotting. So, how to make the baby tea cream? I will explain on how to make the baby tea cream. Firstly, the baby tea leaves are grated to the point of being extracted, and the leaf extract was mixed with the cream. We make the cream by mixing hot flour, rice extract, some water, and vegetable gel. The final step is get some grapeseed oil, lavender oil. The lavender oil is giving the aromatic to the cream, while the grapeseed oil is added to make the cream more nice. I know many people out there must be wondering about our product. Is it safe to apply this baby tea cream in our daily use? The answer is yes, absolutely safe. It is because our cream is based on natural ingredients without harmful chemicals. In addition, on 3rd of March 2020, we have sent a sample of our cream to the National Policy Center for analysis of heavy metal content on our product. And the result states that our cream is 100% safe to use, where the content of arsenic, cadmium, plumber, and mercury are not detected. Our team conducted a test on 20 students of Penang Metropolitan College, and 90% of them give positive feedback. So here are some of their feedback after using baby tea cream. So, this proves that our baby tea cream is work effectively in healing wounds and itching. Thumbs up for baby tea cream. Okay, so okay, that's all for presentation of my presentation today ya, untuk DIY Bio. Okay, thank you all. Okey. Terima kasih kepada Puan Subah. Okey, moga pencerahan tersebut dapat memberi idea dan inspirasi kepada anda semua. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh guna di sekeliling kita. Contohnya seperti mana Puan Subah share tadi mengenai dry eggshell tu. Saya pun dah cuba ke atas tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Sebelum ni kita cuti lebih kurang dalam 2 bulan, dan saya juga telah mempraktiskan bagaimana untuk membuat baju hormon daripada bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. InsyaAllah apa yang saya cuba dalam 2 bulan tu memang nampak kesan positif. Benda yang menjimatkan, benda yang kita boleh recycle balik apa yang ada di sekeliling kita untuk safe environment. Okay, saya rasa insyaAllah awak boleh guna dan gabungkan apa yang idea yang jelaskan oleh Puan Subah tadi. Mungkin student KMPP baru yang lepas telah membuat satu krim. Mungkin awak ada cadangan ataupun ada inspirasi, mungkin awak boleh buat satu insecticide bagaimana untuk menghalau cali itu sendiri. Sebenarnya
ada bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, okay, yang boleh kita extract, okay, dan kita boleh gunakan sebagai insecticide, okay. InsyaAllah, okay. Jadi itu penerangan dari sudut ilmu biologi ataupun subjek biologi, okay. Untuk yang seterusnya, okay, saya menjemput Encik Nasri, okay, untuk menerangkan ataupun DIY yang sangat relate dengan kehidupan kita, okay, dalam ilmu kimia. So dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Nasri. Baik, terima kasih pada Encik Zaidi selaku moderator kita pada pagi ini. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera to all my colleague friends yang ada dalam kumpulan jawatankuasa Do It Your Science MASCAR KMPP 2021 and to all the participant students. Okay, saya difahamkan dia about 27 yang registered dengan pertandingan DIY competition ini. Satu petanda yang baik, yang sangat-sangat sihat, dan kemungkinan kita boleh lihat lagi ada lagi pencalonan ataupun penyertaan yang terkini kerana kita akan buka penyertaan ini sehingga pada hari esok. Okey. Jadi saya di sini mewakili actually jawatankuasa MASCAR ni untuk pengkhususan bagi chemistry subjek. Okey. Walau bagaimanapun, tadi kalau kita perhatikan, kita dah mendengar satu kupasan yang panjang lebar lah. Kupasan yang panjang lebar telah disampaikan oleh Median Syubhasini. So, Median Syubhasini telah memberikan satu penyampaian yang amat baik berkenaan dengan how dia inspire students untuk dapat membina idea-idea yang baru, yang bernas untuk menghasilkan satu video yang baik yang akan dipersembahkan nanti dalam pertandingan DIY composition ini. Alright, so jadi saya rasa tak panjanglah saya punya video ataupun sesi taklimat untuk kaitan dengan subjek kimia ini. Just to orang kata nak more to nak bagi nampak sedikit lah idea untuk kimia ini. Mungkin saya boleh share sedikit this PowerPoint. Okay, tak boleh loading PowerPoint saya ni. Okay, maaf sekejap. Sekejap ya. Okey, okay, tuan-tuan boleh nampak di sini ya. Alright, ini sedikit dah saya nak berkongsi tentang penyertaan pelajar jika berminat untuk mengikuti untuk menyertai Do It Your Science dalam topik chemistry. Baik, saya nak ulang, penyertaan pelajar itu adalah dijalankan secara individu atau berpasangan sahaja. Alright, tidak boleh berkumpulan individu atau berpasangan. Jika pelajar tersebut ingin membuat sebarang perubahan di saat-saat akhir, sila isi semula Google Form untuk buat perubahan. Sama ada awak mula-mula bertukar daripada berpasangan kemudian nak ke individu atau sebaliknya. Baik, pelajar juga boleh memilih pensyarah pembimbing. Pensyarah pembimbing itu adalah pilihan untuk pelajar untuk memilih mana-mana pensyarah yang dirasakan perlu untuk membimbing, dan pensyarah pembimbing akan bertindak selaku penasihat dan memberikan guideline untuk para pelajar yang menyertai pertandingan ini supaya mereka jelas tentang apa yang dilakukan. Contohnya ada rules and regulations seperti pelajar tidak boleh menyentuh isu-isu sensitif, topik ataupun bahan yang nak dipresentkan itu mestilah relate dengan subjek yang berkaitan, fizik, kimia atau biologi, dan durasi video adalah 10 minit sahaja. Okay? Tidak dibenarkan untuk berkongsi video yang lebih daripada 10 minit kerana masa yang lebih daripada 10 minit itu tidak akan dinilai oleh panel penilai, juri penilai. Right, media persembahan pelajar dia boleh gunakan PowerPoint, menunjukkan demonstration atau ada cast yang awak nak tunjukkan di situ atau in combination. Baik, jika kita cakap tentang subjek chemistry,
selalunya kita akan dapati subjek kimia ini dia punya eksperimen tu tidak terlalu panjang. Will be a short one. Okay? Dia satu eksperimen yang tidak panjang. Mungkin awak boleh menggabungkan beberapa eksperimen dalam satu video. Itu tidak menjadi masalah. Right? There will not be an issue untuk awak menghasilkan beberapa video dan dimasukkan dalam satu set of presentation awak yang 10 minit itu. Dan ianya berkisar tentang daily life science. Alright, maksudnya sains dalam kehidupan seharian awak. Jika awak milih topik chemistry, kita lihat dalam kalau awak explore di dalam video YouTube, ada banyak sekali video-video berkaitan dengan DIY, instant video yang segera tentang sains dan relate dengan chemistry. Alright, contoh color cabbage kita boleh tengok, right, eksperimen berkaitan dengan elephant toothpaste, burning money, right, yang simple one. Tetapi apa yang saya nak lebih pada bukan saja semata video, tetapi yang penting ialah bagaimana eksperimen yang awak buat itu boleh solve problem dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana sains ini atau boleh membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian awak. Okey, itu adalah satu nilai tambah yang ada pada video pelajar. Jadi awak kena cerita relate tentang subjek matter itu sendiri, iaitu kalau chemistry awak nak cerita tentang chemistry, right, awak nak proofkan sesuatu. Alright, dan awak nak tunjukkan dia sebagai satu physical product. Jadi maksudnya kita tak naklah lihat benda tu semata-mata hanya boleh bercakap saja tapi tak boleh hasilkan produk. So peserta mestilah boleh menghasilkan produk, okay, visible product yang boleh kita nampak yang awak tunjukkan dalam video tersebut. Alright, visible product tu mungkin awak boleh guna bahan-bahan terbuang, okay, atau awak menggunakan bahan-bahan yang mudah dibeli atau dicapai, senang dapat, okey, untuk menghasilkan video-video tersebut. Jadi kalau kita tengok macam kimia ni, kalau awak nak buat satu tentang substan cecair, maybe awak boleh tunjuk perubahan-perubahan yang dilihat seperti warna. Color change adalah satu benda yang relate sangat dengan subjek chemistry. Alright, kalau kita tengok juga perubahan fizikal, kan? Contohnya kita belajar dalam chemistry now, kalau di semester 1 ni topik metal. Alright, kalau awak nak bercerita tentang concentration unit, alright, eksperimen yang relate dengan concentration unit, silakan. Jika awak nak cerita tentang perubahan fizikal phase sesuatu bahan daripada solid to liquid atau to gas, okey, dipersilakan. Okey, pilihlah any ideal eksperimen yang bersesuaian yang awak rasakan boleh digunakan. Okey, saya mungkin nak kongsi, actually ada banyak video yang saya nak tunjuk tapi saya cuba untuk tidak terlalu lama membincangkan ini, just nak share the idea. Hey guys, welcome back to Incredible Science. Which is why when you drop the clear ones into a bucket of water, look, they just disappear. It's as if it's not there. Look, it looks like holding anything. Okay, Right? example simple yang dibuat ya, menerusi water saja. Right. Alright, kita boleh tengok dalam video-video. Ada banyak lagi dibuat eksperimen ini. Look at my eyeball. Can you see that? So saya takkan menarik pada semua, tapi just nak berikan awak pandangan saja. Fire starters are made up of just, what is it made up of? So this basically is tinder. Okey, tadi mungkin video tadi tak nampak, tak dapat diikuti. Baik, tak mengapalah, alright. Tak nampak video. Alright, tapi itu adalah sebahagian. Mungkin awak boleh Google tengok daripada bahan, pautan-pautan yang ada banyak. Kalau awak klik saja key search awak tu, awak tulis DIY chemistry video, akan keluar banyak sekali video-video yang boleh awak explore dan tengok untuk mendapatkan idea. Right, nasihat saya, make sure kalau awak buat video kimia, video tersebut itu mestilah video yang relate dengan subjek dan awak nak ceritakan. Contoh awak nak cerita tentang topik kimia, state of matter. Alright, so awak punya content ialah relate dengan topik state of matter tersebut.
So kalau ada guru pembimbing, dapatkan guru pembimbing dan awak bercerita. Awak bercerita apa isu yang awak nak utarakan supaya awak boleh share dengan guru pembimbing dan guru pembimbing boleh memberikan feedback atau respon, idea tentang apa yang awak utarakan tersebut, sama ada dia boleh terima ataupun tidak. Baik, selain daripada itu, rasanya nanti saya akan jawab jika ada soalan daripada bahagian Q&A. Kerana di sisi Q&A itu pelajar boleh bertanya dan ketika bertanya itu kami akan memberikan jawapan-jawapan kami lah. Alright, jawapan-jawapan kami dan nampaknya saya nak serah balik kepada tuan moderator kita Encik Muhammad Zaidi supaya dia dapat meneruskan dengan the next panel. Okay, terima kasih. Silakan Encik Muhammad Zaidi. Okey, tadi moga-moga ia memberi idea kepada anda semua untuk mencipta satu atau mereka cipta satu DIY. Sebenarnya banyak ya di sekeliling kita, contohnya ada yang minyak-minyak recycle daripada dapur-dapur yang ada di rumah tu. Kemungkinan ada hari ini orang tengah hot tentang menternak ataupun membela ikan laga. Jadi kita bagaimana kita nak neutralize water tu sendiri menggunakan daun-daun ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada sekeliling kita. So di situ sebenarnya kita boleh relate dengan kimia sebab kita akan check dia punya pH water. Melibatkan sama ada dia berkaitan acidic ataupun kadang basic. Benda mudah, tapi bila you menyampaikan secara menarik, mungkin itu merupakan awal anda lah kami cari untuk pemenang-pemenang yang diumumkan tadi ya. Jadi untuk meneruskan agenda seterusnya, kita majlis menjemput Puan Kartika untuk menyampaikan DIY ataupun idea-idea yang relate dengan subjek fizik. So dengan segala hormat yang dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Encik Zaidi, dan juga kepada rakan-rakan Urustia, rakan-rakan pensyarah dan juga anak-anak pelajar sekalian. So sekarang kita nak tengok dari segi fizik pula. Saya sekejap saya share. Sekejap. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke sharing ni? Tak nampak lagi Puan. Oh, tak nampak lagi. Sekejap cuma. Sekejap, jangan. Sekejap tak nampak juga. Macam ni.
Masih tak nampak macam sekejap sebab saya guna share mirroring je. Ataupun sekejap Maybe Puan Tika boleh share balik semula skrin tu. Sekejap sebab guna screen mirroring ni kot sekejap. Mungkin kena tutup setting screen mirror. Sekejap. Right. So yang lain mungkin boleh video yang mungkin boleh tutup. Sekejap. Puan Katika boleh masuk balik share entire screen. Dekat mana? Share entire screen. Sekejap. Ataupun sekejap dia ada masalah lah untuk share screen. Mungkin masalah internet untuk screen mirroring ni. Kalau sekejap. Okeylah, saya bagi verbal je lah lepas tu nanti saya akan masukkan kita bagi ruang untuk Puan Tika untuk cakap secara verbal. Verbal sajalah sebab ada link-link tentang yang memang untuk fizik ni. Cuma tak boleh nak share sekejap. Okey. Actually ada PowerPoint tu so saya minta maaf banyak-banyak di atas kesulitan ni. Okey, so daripada segi fizik Okey, so daripada segi fizik kita tahu fizik adalah satu pembelajaran atau kajian tentang bagaimana sesuatu itu berfungsi. Kita boleh lihat di sekeliling kita lah. Contohnya bila awak berjalan, bagaimana kita berjalan, macam mana kita boleh berjalan dengan mudah tanpa terjatuh di atas jalan tu. Itu disebabkan adalah konsep fizik geseran. Geseran yang baik di antara tapak kasut dengan permukaan jalan itu membantu anda berjalan tanpa licin kan. Selain antara lain lagi adalah yang biasa kita gunakan telefon, cellphone tu, handphone. So bagaimana handphone tu berfungsi, apakah prinsip fizik yang digunakan dalam aplikasi telefon itu adalah menggunakan prinsip elektrik dan elektromagnet yang membolehkan anda menggunakan pelbagai aplikasi dari dalam
handphone tersebut. Right? So dan banyak lagi jam lonceng. Right? Jam lonceng yang kita gunakan hari-hari untuk membantu kita bangun adalah menggunakan konsep mekanik kuantum. Right? Itu menggunakan arus elektrik ulang-alik atau alternating current. Right? Dan banyak lagi lah kita boleh tengok. So ia merangkumi mekanik, haba, cahaya, elektrik, daya, atom, bunyi, magnet, graviti dan lain-lain lagi. So anak-anak pelajar semua boleh menggunakan topik yang besar ni lah, mana-mana topik. Okay, so format video fizik yang anak-anak pelajar perlu ada dalam video fizik tu adalah perkara pertama ialah pengenalan diri. So perkenalkan diri anak-anak pelajar. Kemudian mestilah ada tajuk atau topik atau khusus kepada satu topik yang kecil untuk anda menjalankan eksperimen ataupun inovasi. So inovasi yang anda boleh jalankan, anda boleh gunakan refer buat rujukan daripada previous innovation, tapi anda kena buat penambahbaikan lah. Buat penambahbaikan, contoh add something new lah dalam inovasi anda. So barulah dia dikatakan itu hasil anda sendirilah. Okay, anda juga boleh gunakan recycle material dan daripada segi kreativiti audio video kena jelas lah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Madam Subha dan Sir Nasri sebelum ni, so semua tu boleh adalah rules tu diguna juga dalam fizik lah, dalam video fizik. Okay, kemudian selepas pengenalan diri, tajuk atau topik yang anda nak ketengahkan atau subtopik, kemudian nyatakan prosedur atau langkah-langkah eksperimen yang anda jalankan, bahan-bahan yang digunakan, so kena nyatakan dengan jelas dan berikan hasil pemerhatian daripada eksperimen yang anda buat, keputusan yang anda dapati. Kemudian seterusnya nyatakan daripada hasil pemerhatian tersebut, relatekan dengan konsep teori atau teori fizik yang anda gunakan dalam eksperimen tersebut. Kena explain konsep tu dengan jelas lah. Last kali beri kesimpulan. Kesimpulan dan aplikasi fizik yang digunakan tu bagaimana ia membantu dalam kehidupan seharian lah. Right? Okay. So itu saja yang penting. Semua saya nak share video. Cuma saya tak boleh sebab saya tak boleh sharing. Saya tak boleh sharing contoh-contoh ada video simple eksperimen yang dijalankan just simple saja, tak perlu terlalu berat. You boleh gunakan simple eksperimen. Contohnya menunjukkan nak tunjukkan bagaimana you boleh make glass completely invisible. Bagaimana you nak make glass completely invisible, itu adalah contoh reflection. Konsep fizik, menggunakan konsep fizik reflection. And contoh inovasi, simple inovasi adalah you build a smartphone projector using a shoe box. Right? So simple innovation. Right? So boleh, itu adalah contoh-contoh lah. Dan banyak lagi, mungkin nanti saya akan boleh share link YouTube tersebut mungkin dalam apa tu? Mungkin dalam saya boleh share di apa tu? Boleh di-share di mana? Ruangan komen ada sini. Okay. Okay, nanti saya share. So rasanya itu sajalah daripada fizik, sebab yang lain-lain semua konsep syarat-syarat pertandingan semua tu adalah sama saja yang telah ditaklimatkan sebelum ni. Okey. Cuma tadi yang perlu ada tadi pengenalan diri, tajuk atau topik, prosedur, langkah-langkah eksperimen, bahan yang digunakan, hasil pemerhatian, konsep atau teori fizik yang digunakan, dan kemudian last kali kesimpulan lah dan atau aplikasi dalam kehidupan harian. Okey. So terima kasih, saya kembalikan semula kepada tuan moderator lah ya. Okey.
Terima kasih kepada Puan Kartika Suryati atas taklimat dan penerangan yang ada eksperimen ataupun DIY yang ada kaitan dengan ilmu fizik ataupun subjek fizik. Sebenarnya banyak ruang lingkup yang awak boleh ataupun anda semua boleh cipta atau mereka cipta. Banyak benda. Dunia hari ini sedang mencari-cari sumber tenaga baru. Mungkin awak boleh mendapat satu inspirasi, mungkin daripada sumber tenaga baru yang tidak perlu dibeli, mungkin daripada kinetic energy, mungkin daripada solar ke, yang mudah-mudah, yang tak perlu menggunakan kos yang tinggi, kos yang tinggi, insyaAllah, saya percaya anda boleh buat, berdasarkan previous knowledge and previous experience, awak cuma perlu gabungkan ilmu-ilmu yang awak dah ada dan merujuk kepada sumber-sumber daripada YouTube, reference book, video-video terkini, insyaAllah. Saya percaya anda lah kami cari, yang akan dibawa ke peringkat yang seterusnya. Kita pertandingkan di peringkat college, insyaAllah D.I.Y awak ni ataupun eksperimen awak ni, selepas juri menilai, kemungkinan besar, awak lah yang kami cari untuk bawa ke peringkat yang seterusnya. Saya mohon kepada peserta-peserta yang ingin bertanya ataupun ada kemuskilan ataupun soalan, boleh tinggalkan di ruang komen. Nanti insyaAllah video link-link yang daripada Puan Kartika nanti kita akan letakkan dalam ruangan komen lah, untuk awak lihat. Ada sebarang soalan ataupun soal kemuskilan yang kita boleh jawab. Kita ada 3-4 orang ahli panel kat sini, yang mampu menjawab secara umum dan secara khusus. Sambil-sambil itu Tuan Moderator, Cik Zaidi, saya boleh bacakan di ruangan komen. Antara dapatan yang kita dapati di ruangan komen, beberapa pelajar telah meninggalkan komen. Soalan yang pertama yang ditinggalkan ialah saya nak tanya kalau video yang dibuat itu terlebih daripada 10 minit tidak mengapa ke? So dijawab oleh penyaras kita Puan Aswa Ilhamuda. Video yang lebih daripada 10 minit akan dinilai untuk tempoh durasi 10 minit sahaja. So minit-minit berikutnya tidak akan dinilai. Itu yang dapat daripada Puan penyelaras kita. Berikutnya soalan yang kedua, adakah video boleh dibuat secara individu atau berkumpulan? Jadi jawapan yang kita dapat daripada bantuan Puan penyelaras, video boleh dibuat secara individu atau berpasangan, iaitu 2 orang untuk satu kumpulan. Yakni tidak bolehlah kalau kita buat video 3 orang ke atas tu tak boleh. Sama ada you buat secara individu atau mencari pasangan sahaja, untuk video ini. Kemudian kita ada soalan yang ketiga, datangnya daripada Tan Kikin. I may like to ask, can more than one experiment carry out in one video with the same science concept? Dalam satu video ada science concept yang sama, dia nak buat dalam durasi tersebut more than one video. Itu yang ditanya. Alright, so jawapan yang kita berikan ialah boleh, should be no problem. Kalau awak nak upgrade video awak tersebut within a 10 minutes of time, janji dalam masa tu jaga 10 minit, maka boleh hasilkan beberapa video and ensure that you masih lagi mengekalkan konsep yang sama dalam video tersebut. Contohlah saya bagi dalam sudut chemistry, sudut chemistry, kalau awak nak cakap tentang topik state of matter, kita tahu ada banyak eksperimen yang berkaitan dengan perubahan fasa, daripada solid to liquid or to gas atau involve the aqueous phase sebagainya. Maybe ada berbagai eksperimen yang related dan awak nak combine dalam satu video yang berdurasi 10 minit ke bawah, itu memang dibenarkan. Alright, lagi soalan-soalan mungkin ni daripada dari Nur Balkis Dayana. Dalam video itu kita perlu sertakan video
kita tak apabila membina suatu model itu. Baik, apabila kita buat video, sebab ini adalah konsep DIY, do it your science, right? Apabila kita buat video tersebut, maka ia adalah satu hasil karya yang genuine, right? Yang asli. Jadi bila kita cakap satu karya yang genuine asli daripada pelajar, sebab kita ada dari segi sudut penilaian, kita akan nilai ada markah yang allocation marks yang diletakkan untuk hasil karya yang asli. Right? Jadi kalau awak nak create satu rupa bentuk model, rekap cipta satu model untuk dipersembahkan dalam video awak, itulah yang sepatutnya. Alright, itulah yang sebaik-baiknya. Alright? Maksudnya kita tak nak video itu hanya statik atau kita hanya berkata cakap kosong tapi tidak hanya memberi penerangan namun tidak ada pembuktian. Alright, so kita nak pembuktian. Kita ada pembuktian. Dan saya pun mengalu-alukan juga daripada rakan-rakan juri-juri penilai, jika hendak mengatakan sesuatu, okey, silakan di ruangan komen supaya kami juga dapat kongsikan dengan para peserta. Okey, lagi-lagi soalan? Okey. Alright. Okey, ni daripada pelajar bernama Gangga Rubini, anak perempuan Gangga Sangga. Salam sejahtera. Can we do 2 different experiment in one video? Right? As a respond earlier by Madam Asfa, yes, you may do more than one video, but in the same concept in one duration of time, right? Within a 10 minute of time, you might have more than one experiment, but relates ataupun mesti ada kaitan dengan topik yang subjek yang you nak ceritakan tersebut. Okay? So maksudnya you tak boleh lah cakap macam tadi chemistry, you ambil satu chapter daripada topik lain, satu dari chapter yang topik lain. So organic dengan physical for example, right? So dia ada dua cabaran beza. So kita tak nak lah, kita nak dalam same video. Alright, apa ni same Konsep. topik yang sama. Ya, konsep yang sama, betul Puan Ketika. Alright, ada lagi soalan maybe daripada pelajar? Okay. Alright, so saya baca okay. Madam Kartika ada kongsi dengan saya a few video, maybe saya boleh tunjukkan di sini kalau saya dapat share sesuatu boleh moderator? Ya, insyaAllah. Silakan Cik Nasri. Very interesting video. Cuba saya share video daripada Madam Kartika ni. If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix e-commerce, professional online store that will grab shoppers' attention. Build a state-of-the-art storefront and make it your own. Showcase your products with striking product pages and sell subscriptions. You can practically smell Tak nampak Cik Nasri. and display prices in local currencies. Want to boost your sales? Grab a copy Dia boleh and nampak share ke? with to offer product advice and send Kejap, instant coupons. Okay. Streamline your checkout process with automated shipping fees and sales tax calculations. If a customer leaves items behind, remind them to complete their purchase with an abandoned cart recovery email. As orders come in, manage your inventory and track your sales from one convenient dashboard. Baik. Saya dapati memang saya tak boleh share. As a host saya tak boleh share video tersebut. Saya cuba tadi juga tapi rupanya as a host tak boleh share video okey. Baik. Cuma kalau dapat Madam Kartika saya nak copy link video ni, saya letak di ruangan komen lah. Jadi saya cuba. Saya copy link. Okey. So pelajar boleh buka sendiri lah di ruangan komen. Alright, pelajar boleh membuka semua video yang telah dikongsi oleh Madam Kartika. Dan saya dah letakkan di ruangan komen. Dan boleh melihat video-video yang dikongsi di sini. Alright, ini yang terbaiklah yang boleh saya lakukan buat masa ini. Terima kasih Cik Nasri. Ada lebih kurang 4 video dekat sini. Ada 4 video. Okay, ada 4 video. Alright, copy link. Jadi silalah pelajar sendiri akses video-video ini untuk mendapatkan lebih maklumat tentang
bagaimana menghasilkan eksperimen, bahan eksperimen atau video eksperimen DIY untuk subjek fizik yang telah dikongsi oleh Puan Kartika sebentar tadi kepada saya. Baik, ada lagi tak daripada peserta? Okey, kalau tak ada, saya pulang balik pada tuan moderator kita Encik Zaidi. Silakan Encik Zaidi untuk Ya, terima kasih kepada Cik Nasri yang telah memberi penjelasan tentang soalan-soalan yang diajukan di ruang komen. Okey, saya berharap semua para peserta lah mendapat sesuatu yang terbaik daripada ahli panel kita tentang penerangan penjelasan yang telah diberi sebelum ini. Para peserta sekalian, nampaknya sampai di sini saja dapat kita bersama-sama dalam sesi taklimat pada kali ini. Diharapkan taklimat daripada ahli panel kita tadi dapat memberi pencerahan, memberi idea, ilham kepada anda semua. Sebelum berundur, saya mohon ampun dan maaf, ribuan kemaafan jika sepanjang saya dan kru-kru, sama ada kru secara langsung dan kru-kru secara tidak langsung berada di belakang tabir, mengendalikan slot ini terdapat tutur kata yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya segala kelemahan iaitu atas kekealpaan saya dan segala kebaikan itu adalah dari Allah SWT. Tidak lupa juga dan merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan yang betul-betul yang memberi ruang kepada kami untuk menjayakan taklimat ini. Saya sudahi dengan kalam mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya dalam pertandingan yang anda sertai nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Semua kita.